thank you for watching this presentation. My name is Pam Davis. 大家好，我的名字叫 Pam Davis， 我是阿斯莫斯澳大利亚阿斯莫斯社会阿斯莫斯会的参与者。今天我们来录这个录像带是当场录影的。While there's some resistance and barriers to using services, what are the advantages of using services, and also some of the services that are available out there in the community? And we know the government is supporting people to remain in their own homes for as long as possible. So there are more and more services being funded out in the community. Our web pages have a huge amount of information that you can download that will be a valuable resource for you caring in your homes. Information for the person with dementia, information on problems that you may be encountering, on changes that may be happening. I would really suggest that you access those materials because they will be a valuable asset to you at home. Well, thank you for coming today. We're covering some information on understanding a little bit about. 谢谢大家今天参加这个聚会。我现在要告诉大家的是，什么是痴呆症？他们怎么样影响一个病人 ？Some of the causes of dementia. Now, I'm not sure if any of you know the difference between. 很重要的，大家要知道，就是阿斯莫斯症是痴呆症之一，阿斯莫斯症是痴呆症之一，就是像说一部车有很多种品种，你说一部车，丰田车是车的一种，大概有130多种痴呆症，最多人患的就是阿兹海默症。还有其他的，譬如说脑袋缺血症，还有前脑破损的痴呆症，还有呢有路易 body 的症。我现在样样呢告诉大家一点关于这些症状。我现在告诉大家的就是说呢，有些痴呆症看起来是痴呆症，其实不是的。你研究一下呢，其实呢，它底子里呢就是忧郁症。痴呆症的病患者呢，大多数是年纪大的，到65岁以上的。但是呢，痴呆症也可以在30岁、40岁、50岁的时候发生的，人人都可以有痴呆症。30, 40, 50 who also get dementia. 痴呆症不是老人必须要患的病症，是一个不幸的病症。我们的脑袋是一个非常复杂的器官，前脑呢就是在人的身体中呢是最重要的，就像我们的管理中心。所以呢，假如我们的脑袋是一个工厂的话呢，那么有一部分的呢，这个前脑呢就是像我们的总经理，他样样都做，组织人的行为，听人的报告，做决定。做计划，没有前脑这个部分呢，我们根本不可以做什么运作。很多人患有痴呆症的人呢，就是头一个病状就是前脑受影响。太阳叶那边的脑呢，就是影响我们听觉。就是说呢，假如他们破损的话呢，我们有了解语言有问题。或者不会把我们的语句变成有意思的句子。颅顶骨那边的脑袋呢，就是帮助我们方向定位，就是你们知道
你跟附近的各样东西的关系，譬如说怎么样可以坐下来，我下一个阶台的度数是怎么样，怎么样进一个门口，怎么样走向淋浴间、洗澡间，在这脑部破损在这方面呢，很容易丧失方向，找不到他们要找的去向。破损这个地方的脑袋的地方人呢，就不会算，就是不知道他们身边有多少钱，买东西也不知道如何付钱。那个枕骨脑边那个地方呢，就是呢，帮助他们可以看见什么东西，他们认识什么东西。脑的中间有一个部分叫 limbic system， 那么那里的就是呢，帮助他们记忆东西。阿兹海默的患病者呢，短期的记忆力丧失，所以呢，就是他们丧失了记忆这个能力。痴呆症最重要的一个病态呢，就是呢短期的记忆力丧失，就是他不记得5分钟之前所做的事情。So that's why people who have Alzheimer's disease, the very first thing is they don't have any short-term memory, because that part of the brain doesn't allow the memory to lay down, if you like, or settle there. Talking about the impact of dementia, and we know that one of the main impacts is memory. 痴呆症最重要的一个病态呢，就是呢短期的记忆力丧失，就是他不记得5分钟之前所做的事情。Last week, but the memory of long ago is usually pretty intact, which is why reminiscence is a really wonderful strategy to use with somebody with dementia, because they remember the past really well, although they certainly can't remember what your name is or your relationship. 思考呢也被受影响，所以呢他们呢不能计划今天应该做的什么事情。Planning is affected, so organizing what you need to do next. I mean, everybody. 你可以想象到，一个人不能计划的时候，怎么样过一天，这是痴呆症最大的遗害。You can imagine that it would be really hard to get through your day if you had no planning capacity. Paying attention is a really big thing, and people with dementia have a really short attention span. So they jump from one thing to the next, and they're easily diverted, and they don't have any real lengthy concentration. 行为也受影响，痴呆症患者很难控制他们自己的行为。Or might be difficult to manage, but it's part of the brain that is damaged, and also the way people interact with them may cause some behaviours. 身体的功能运作也受损，就是呢，痴呆症的患者呢，不能控制他们身体的运作，甚至不能吞东西。Having poor fine motor coordination, to being incontinent, to then perhaps having swallowing difficulties. 那么最后呢，因为他们运作不良呢，病者呢最后会把自己的液体因为不能吞的原因而致死窒息。Dementia is actually the third leading cause of death in the world, so it's not as if it's just a disease process that you don't need to worry too much about. 那么他们语言也受影响，患者不能用实质的语言来表达，而且他们会用别的字来代表他们想说的话。In a structured way, and often substitutes words that make the sentence meaningless. So it becomes quite hard. 所以照顾者呢，应该呢要看看到底他们想说的是什么。Or the cues that trigger what they might be trying to tell you. 他们的知觉也受影响，譬如说他们对温度、对自己的保暖都不清楚，那么对照顾者是一项非常痛苦的事情。 Why the person is sitting with 3 jumpers on the middle of a really hot day, but it's not that they
choose to do that. It's just that they don't get that same sensation that tells them that they're hot. 因为种种的原因呢，他们的情绪呢也不能控制，所以呢，常常呢非常焦虑。Really controlling their emotions, and those lead into behaviours. So when emotions can't be regulated, then behaviours usually occur. So some of the causes of dementia, I've talked about Alzheimer's. 痴呆症有很多的原因发生的，但是最要紧的就是他们丧失记忆。What happens is nearly all of them will have memory loss. They all have slightly different characteristics, but nearly all of them will have short-term memory loss as their main feature. Also, 他们呢对简单的次序、连续性丧失，不能够。Now the sequence making a cup of tea becomes too difficult, so they lose that ability, and then they rely on other people to help them. 那么这样呢，引致他们呢胡乱混乱，不知道每天应该做些什么，还呢做出不适当的决定。They may make some very bad judgments. 他们也会呢发生错误的决定，譬如说他会去赌博，他会不知道要不要可不可能开车。还不知道要不要过马路。开头呢，就是他们忘记放的东西放在哪里，但是不要紧，未必各个人忘记放东西的未必一定是痴呆症。Do silly things. We stand in a room and go, what did I come in here for? And then you've got to go back to where you started to try and trigger the memory that was why you went into that room in the first place. 还有一个问题就是呢，没有启发性。有痴呆症的人呢，没有可能发扬他想做的事情。Quietly sleep or do some repetitive behaviours, but they don't have the initiator that gets them. 所以照顾者呢，是你是他们的启发性的机器，你要让他们可以做他们要做的事情。很多事情会令你丧失记忆力，但是它未必是痴呆症。你可能是有压力，有可能是紧张，有可能你丧失了你亲爱的家人，但是呢，你那个不一定是痴呆症。Grief can actually impact on your ability to pay attention, so it does change your ability to remember things. 有些药品令你记忆力有选。我不是说你要不吃那些药，但是你要跟医生谈。你假如营养不良的话呢，你的记忆力也会受影响。而且呢，假如你身体缺乏水银的话呢，也会影响你的记忆力。They may have exacerbated memory loss because they don't drink enough fluid. And what happens when people? 假如你不喝够水的话呢，你会有尿道发炎。那么尿道发炎之后呢，可能呢你会变精神错乱、胡说话。Usually needs antibiotics to have a treatment. 虽然精神错乱、胡说话有很多原因，但是呢，最要紧的还是因为有尿道发炎这件事情。Why do we need a diagnosis? That's often a question I get asked because there's no cure. 所以呢，一个正确的诊断呢是非常重要的，因为呢，你丧失记忆力有很多原因，未必你的这个症状就是痴呆症的症状。If you can have it separated out as what is dementia and what isn't, then you can treat those. And often, if you can treat some of the causes, you'll find that dementia is a very minor part, or maybe not even there. We just we need to be able to eliminate those. And really, diagnosis is about eliminating the things that it isn't.
所以呢，你要到医生那里去，让他正确的诊断你。也许他会叫你去做 MRI 或者做 CAT， 这是他的工具。They will also, if they're really worried about you, they'll send you off for a couple of scans, like perhaps an MRI or a CAT scan, just to see which parts of the brain are not functioning, or look and see if there's any other. 所以呢，最要紧的就是说要找出你痴呆症病状的原因。也许你有一个肿瘤，那个肿瘤呢会影响你的记忆力，那不是痴呆症。假如认真的是痴呆症的话呢，我们呢要呢把它呢停留在不继续坏下去的状况。譬如说呢，现在呢要把你的血液那个医好。Stop any more of these little mini strokes that might be causing the damage. If it's Alzheimer's, 有很多药品可以帮助痴呆症的人，虽然不是全部治疗好，但是呢会有帮助。The person for a period of time to function a bit better. It isn't a cure, but it is a way of maintaining them for a little bit longer on a plateau rather than a deterioration. 很多地方你可以要求帮助。第一个就是去见你的家庭医生，之后呢，你会见高龄评估小组，叫 Age Care Assessment Team， 它是在你们本地的医院里都有的。The doctor is only seeing the person for a very short window of time, and in that time, the doctor can only make an assessment on how they present there and then. 你去见家庭医生的时候呢，他只是花不长的时间来跟你研究。They don't always get the full picture. 所以呢，我就告诉照顾者，最好呢，你先去见你的医生，自己一个人去解释你那个患病者的病态是什么。It's belittling, it's demeaning, and it's very disrespectful of the person with dementia. So what we want to try and avoid is that you sitting in the surgery with the person with dementia and saying, oh, well, he's doing this and he's really not functioning here. What we want you to do is 你可以写封信给医生，给你的家庭医生，告诉他你的患者的病态是怎么样。Information ahead of time, so then when you go in, the doctor can know exactly what's happening and direct the investigation the way he wants or she wants it to be. 你看了家庭医生之后呢，可能呢你会介绍你去看老年病医学专家，或者是老年病精神医学专家，或者是神经科专家。If the person perhaps is a younger person, and it's important that you then go and see one of those specialists. 我们的热线是非常重要的，你们可以下载关于 Alzheimer 会的这个网址，我们也可以把信息寄给你。So they can actually talk you through some of the issues. They can mail out some information to you that tell you what are some of the signs and symptoms you should be looking for. What do you need to do next? 假如你对自己有可能患上痴呆症这件事情有顾虑的话呢，你可以下载我们的一个计划，叫 Mind Your Mind Program， 照顾你的脑袋计划。And what I would say there is there are three really key points in the Mind Your Mind program for you to look after your own health, and that is. 所以呢，一定要把你的脑筋呢活跃。你有时间的话呢，一定呢找点有挑战性的兴趣的娱乐，譬如说填字游戏、数字游戏等等。You can build them into your recreation time. You can do things like mind games and jigsaws and crosswords and Sudoku and
学习如何用电脑，学习如何用你的流动电话，那些都是对你的脑筋活跃有用的。或者你去学另外一种语言，这样呢会令你的脑筋活跃。那么对你自己的健康也要照顾到，因为呢做运动呢有呢阳气走到你的脑袋里面，对你的身体好。So if you get lots of oxygen to the brain, you actually keep your brain healthy at the same time. So making sure 最要紧是不要把自己跌跤，因为呢到医院去跌断了指骨，到医院去不是一件好事情。To come in and do that, because when you fall over and you're an older person, you usually end up breaking a bone. And then you go to hospital, and then you have an anesthetic, and then you're exposed to a whole lot of other germs in the hospital. And really, 所以呢，保持身体平衡，你要做太极啦，瑜伽啦，总之把你的身体的平衡稳定做好。Simple exercises you can do, holding on the back of a chair and standing on your tiptoes and squatting, those will help you to balance. 最要紧呢，对你的健康来说呢，要保持跟人家联系，不要孤独。Research shows that people who isolate themselves are more at risk of getting dementia. So we want to make sure that everybody talks to somebody every day, whether it's on the phone or face-to-face, best face-to-face, but any sort of interaction with others will help you to look after your own brain health. 有7个方法如何避免痴呆症，但是刚刚说的三个活动是最要紧的。So what I do want to just reinforce is that each person 每个人患痴呆症的人都是不同的，每一个人的症状都不同的。There's no set pattern. People often ask, how long does it last? Well, we can't say. It depends on what age you are, what your general health is like, what kind of dementia you have, how long you've had it for. We know that dementia 最要紧的就是说呢，你呢有这个病了多久，变化怎么样？大概呢要20年才发展到看得出来的痴呆症病状。你身体有什么特别的变态的话呢，一定要叫医生跟你研究出来，来防止你排除痴呆症这个可能性。Have it investigated. It doesn't always have to be dementia. It may be something quite innocent, but if you don't check it out, you'll never find out. 希望以上所说的话对于照顾痴呆症的人呢有帮助。谢谢大家参加。There are a number of courses that you can do on much more detailed information, but thank you very much for coming. Well, good morning, everybody, and welcome to this session. So I'm going to talk. 早上好，我现在要谈的就是关于如何沟通的问题。这里有哪些人是照顾痴呆症的人，或者知道有人在照顾痴呆症的人？在中国的文化中呢，对痴呆症这件事情呢，有很多说法。It's a normal part of aging. Would you say breaking your leg was a normal part of aging? 我们要接受的就是痴呆症是一个病态，不是老人必须要的病态。痴呆症不是精神病，是一个退化病。痴呆症不应该是休戚的病状，你应该知道痴呆症跟阿斯莫斯的关系。我现在呢跟大家解释一下
痴呆症呢是一个形容词，是解释是到底是有什么事情发生的病态。It's like the word cancer. It describes a whole lot of types of cancer. So dementia describes a whole lot of diseases of the brain. And 阿斯莫斯病是痴呆症之病态的一部分一种，有其他的130种痴呆症。There are about 130 different types of disease that come under this umbrella. Vascular dementia. 脑部缺氧是一种痴呆症的原因，其他的有一种是用 Lewy body 的联系的痴呆症，还有呢，喝酒太多、酗酒太多的也是可以形成痴呆症。痴呆症呢，影响一个人的沟通能力，所以呢，我们现在谈谈如何跟患有痴呆症病人联系沟通。我们呢也要看看患有痴呆症人的行为是怎么样的。Just remind you that everybody with dementia is unique. So dementia never affects two people in exactly the same way. Let's just have a look at why we communicate. 我们沟通的原因呢，就是我们要让人家知道我们需要什么，我们的情绪是什么，还有呢，我们呢特别的情况是怎么样。Why do you think communication is so important? To understand everyone's feelings. Yep, to understand feelings. So in everyday 日常生活中，我们需要有一个好的沟通方法。The main way we communicate is through language. So the words we use is the most common way that we communicate. So to be able 我们呢，需要呢，能够有效的沟通。有效的听人家说什么话，我们也要知道如何阅读，如何写作。Right, use computers and emails, but we also communicate with our bodies, don't we? The other way we communicate is with our facial expression, and you can tell. 沟通的一个方式呢，就是观察人家表情是怎么样的。Parts of the brain that change, they change as we get dementia. Which means that often communication changes. But we can still 所以呢，对那个患有痴呆症的人呢，我们可以向他们观察他们的身体语言，观察他们的动作，知道他们想说什么话。Lonely disease to have. So we need to be able to relieve. 患有痴呆症呢是一个很可怕的病态，所以呢，我们要安慰他们呢，可以拍拍他们的肩膀，拥抱他们一下，让他们放心，安慰他们一点。患有痴呆症的人呢，失去沟通的能力。那么我们的脑袋呢，是像一个工厂一样，每一工厂的部分呢，有每一个不同的运作。And each part of the factory has different jobs to do. But when parts of the factory aren't functioning, then parts of the person can't function. But as I said to you, each person with 每个痴呆症的患者呢是不同的，要看他们患的是哪一种痴呆症。那么，然后知道如何向他们沟通。患痴呆症呢越久呢，他们呢的破损程度越高。现在呢，我给你看一个 PET scan， 就是看看他们脑袋的病态如何进展。我们用化学物件放进脑袋里面，看看哪一部分已经破损坏，哪一部分还是完整的。这些呢不是已经去世的人，这些呢是活生生的人，在看书、在说话、在阅读。那头一个破损的地方呢，就是记忆力。那么记忆力呢，就是昨天发生的事情，5分钟发生的事情。那么你可以看到它的破损程度是怎么样。
you can see how communication would be affected. 一个人假如不记得地方了、人物了、事情了、用什么字了、说语句怎么说呢？那么他们沟通能力是非常的艰难。Put those two together, and you may have a very slow, halting, difficult speech pattern. Dementia may also. 那痴呆症呢，还是呢会影响他们的领悟能力。所以呢，跟一个患有痴呆症的人沟通呢是非常的艰难的。另外一个痴呆症的状况呢，就是呢领悟力、体解力不够，所以呢他们不了解人家对他的行为对人家的影响是怎么，人家是跟他说什么话。Why they're not doing something when, as far as they're concerned, they're doing it all perfectly well. 另外一个后遗症，痴呆症的后遗症呢，就是呢把自己的行为失控，所以呢他们呢不能够把握自己在说适当的话，做适当的事情。Which is, to describe it more simply, it's regulating how we behave. So for many people who have this damage in their frontal lobe, they lose inhibition. To make it more simple, what it means is that they may talk over the top of you, say things that are very hurtful, and not realize that they're being unkind. And the other thing 他们呢也不可以呢有注意力集中，也不可以集中注意力一个长的时间。Lots of little things that change because they won't be able to concentrate long enough to do anything for any length of time. 但是呢，患有痴呆症的人呢，会对你的声调、你的身体语言看得出来，他们也会把他们自己的身体语言跟声调回应你。他们假如你提醒他的话，假如你示范给他的话，他们呢会呢了解要做什么，所以呢用非语言的方式来教导他是可以的。Gestures, body language are very important in dementia care. 假如他们发脾气，假如他们有闹情绪，你不要生气，你离开他5分钟，回来再跟他说话，你自己不要生气。Go away for 5 minutes and don't interact with the person and come back in a little while. 当然了，说叫你不要生气是容易说不容易做，但是呢，千万不要生气。But let's just look at some ways to interact more effectively. 所以呢，你说话呢，比较用慢一点说话，说清楚一点，因为平常我们说话说得很快。Until we listen to a message on the phone and we realize we don't hear it all the first time, we have to listen again. 注意你是如何的说话，一句话可以有很多的意思。譬如说我好，我很好，有2种意义了。Yeah, I'm fine. So the simple words can have many different connotations. But if you go away today with just one thing, what I would like you to do is 最好不要跟他们争辩，因为他们的对现实的看法跟你不同的，不需要跟他们争，也不需要跟他们辩驳。譬如说他们说我要回家，在我们听法回家是一回事，但是他们这样说呢，也许是表示他们要有一个安全感，要令他们觉得安全。What does home mean to all of us? It means safety, security, comfort, food. So maybe what the person is really meaning is, I'm looking for somewhere where I feel safe. 那么你们呢就要安慰他，跟他说不要紧，我会照顾你的。要多跟他们笑。The other thing we might
think about is smiling a lot and making eye contact. It's very important. 你要令患痴呆症的人知道你是向他说话，所以呢，你一定要把他的注意力集中在你的身上。假如房间里有很多人的话呢，他未必知道你是向他说话，所以呢，一定要眼对眼，把你的眼睛看着他。那么你也呢，对他的反应呢做出反应。譬如说他的表情是悲伤的话，譬如说他们的表情是忧郁的话，你要跟他们说：你不高兴吗？你不开心吗？指出他们的感情，他要你了解，他明白他现在深受的感情是怎么样。假如你误解了他们的表情的话，他们会告诉你的。但是呢，你一定要听他、看他、注意他。痴呆症患者呢，假如房间有别的噪音的话呢，他们呢会比较难了解你说的什么话，所以呢，关掉噪音，听他们说话。你要向他说话的时候呢，把房间的噪音都关掉。那么还有呢，用简单的语句说一件事，说一句，不要把一连串的事情说下来，不要这样说。穿衣服，我们到外面去喝咖啡，但是太复杂了，对他们来说。避免问他们你已经知道答案的问题。你也不要问他们你知道他们答不出来的问题，千万不要问他们。你呢要跟他们这样说：今天在日间活动中心过得好吗？但是你说话的时候呢，不要站起来跟他们说，因为他们在坐着下面。你要放自己在他同一个高度的地方，你不要跟他表示你是高出他的，也不要表示你是比他强，你要跟他说简单的话，但是不要当他们是小孩。你用的字呢要实际的字，用确实的字，名字了名词了，不要用别的比较虚无的字。尽量用手势，用指出来，不要只是就说，还要用动作来表示你的意思。The next part we're going to talk about is probably the part you're most interested in, and that is around. 这一个工作坊呢是谈论行为的问题。你们现在感受到是什么行为呢？我现在写它在报告板上。I'm writing them down so that I remember them, okay? Any others? Any others? Okay. So let's have a look at some of these and see if we can work out strategies. 那先看重复这件事情是一个非常普遍的行为，因为他们记忆力已经丧失了，所以呢，他们问的问题呢是重复的问同一个问题，所以呢，我们呢应该呢把他们的注意力呢改向别的方向去。That strengthens that message. So therefore, that's what's in my brain. So I'm going to ask it again. And I'm going to keep asking it until you divert my attention. 这个方法呢，有时候呢也有效的。譬如说，把他要
问的答案写在一张纸上或者一本小本子里面。当他问你我现在在哪里的话呢，你说 Renwick， 你看看你的小本子，看看里面是不是写了 Renwick 这件事情。那么你可以叫他这样重复下来呢，也许训练的他可以看簿子里面看看写的是什么东西。但是呢，每个人是个人有个人的特性的，对一个人有效的方法，也许对第二个人没效。现在呢，我把这个几个问题呢当那个问题来看，看看有没有办法解决这些问题。就这样看看吧。当然了，照顾人呢，给他重复的问呢，问得很麻烦，很疲倦。但是呢，你最不应该做的就是呢，这样回答：我已经告诉你了。那么另外一个方法呢，就是在家中摆一个白板。那么他们要问的事情呢，你把它写在板上。当他问你今天是什么日期啊，你就说你把它写在白板上，今天是5月1号星期二。当他再问的时候，你就指给他看，这是5月1号星期二。And each day you change that, the person wouldn't need to ask the question. 另外一个问题呢，就是他们说粗话。你知道呢，我们呢太阳叶那边脑边呢是一个控制我们适当的行为的。Doing things that might not be very nice or socially appropriate. Like I might have a rude joke that I think I'll tell you, but this part of my brain says, maybe not in this company. 假如脑袋在太阳叶那边受伤的话呢，我们呢对我们说的话呢就失控。当然了，粗话呢是不适当的，但是我们那么多人之中，谁没听过粗话呢？所以呢，假如脑子里面已经有粗话的，但是呢你调控的机构坏了的话呢，我们防止不了他用在不适当的情况中说粗话。所以呢，我们没有什么方法可以做，就是不听他的话，带他到没问题的地方。假如他失控有问题的话，我们带他向别人道歉。Going to places where it doesn't matter if that is swear. Apologizing to friends and family and neighbors and saying, I'm sorry, I can't control that. 那么幸亏呢，假如你解释给别人听呢，人家很容易了解明白的。假如一个人不能够沟通的话呢，他就把自己呢孤独起来。那么他也不尝试跟人家说话，他只会坐在一个角落里自己顾自己。Language, and if you can't communicate with somebody, then there's no point in even trying. Plus, for most people with dementia, they tend to fail at most of the things they try, so they give up after a while. 那么你呢，要鼓励他，叫他继续跟人家参与人家说话，因为呢，你把自己孤独起来呢，是保护自己。这一个策略呢，就是说呢，人家不要跟他检验他的不能够做的事情。痴呆症跟忧郁症是很相似的。假如你有痴呆症，当然你会有忧郁了。所以呢，当你忧郁的时候呢，你就停止做你自己喜欢做的事情。Symptoms that cover both depression and dementia is that the person loses interest in the things that they used to do. 因此呢，他们就做什么都不做。因为呢，你脑边前面那个脑部选坏了，你没有启发性，你根本想不出要做什么别的事情。So when that part of the brain is damaged, the person can't get started on anything. 但是这个不是说你不可以替他
做启发性的事情，你应该鼓励他们做要做的事情。所以呢，他们把自己孤独起来的时候呢，是最要紧的事情。因为当他们孤独孤单一个人在的时候呢，他们呢就没有受到别人替他注意他们的时候。那么我们有时候看看呢，有些人总是以为自己永远是对的。那么当他们有痴呆症之后呢，他们根本没有理解力，说这是不对的。所以当他们说他们是对的时候呢，最好呢让他过去，不理他。除非他们会做一些对自己对人家有损害的事情。所以譬如说他告诉你黑的就是白的，你就让他说白的吧。但是当他要说他要开车的话呢，你一定要进去呢防止他。譬如说他们不让你替他卫生，譬如说他告诉你他已经洗过澡了，但是这个是要紧的吗？一个老人是不是每天都要洗澡呢？ Okay. Yes. And that is a very important point. If a person is just an elderly person with dementia and chooses not to shower every day, good on them. 因为我们每天洗淋浴、洗澡，这不等于说老人家一定要每天做这样事情，因为他们年纪大了，他们的皮肤呢已经开始干燥，根呢脆弱。假如他们大小便失控的话呢，所以你一定要替他们做卫生。那么可以用盘洗，那么因为他们不记得他们洗过没有，所以呢也没关系。有时候淋浴呢对他们来讲呢是一个非常痛苦的事情，因为他们有那个风湿症，所以呢也要了解他们这个情况。有时候洗澡也是一个很不容易的事情，譬如说你的温度对不对？还有在陌生人面前别人面前把自己脱光也不是容易的事情。那么有时候你想帮他，他也不想，有别人来帮他也不高兴，所以呢他们呢就反对洗澡。而且呢淋浴呢对他们来是一个新的发展，也许他们从来没这样做过，也许因为他们的记忆力已经丧失了，他也不记得自己曾经做过这些事情。这是一个洋葱，你想想这个，譬喻说这个是我们的记忆力，记忆力在最里面的是中间的一个洋葱的中间，新的记忆力呢就是像洋葱一样在外面的。假如你有痴呆症的话呢，你记忆力丧失呢就是在最外面一层一路进去的。譬如说呢中国人会是说普通话的，但是来澳洲呢他们学英语，但是如果患上痴呆症的话呢，他的英语头一个就丧失，因为他是在最外面那一层。当然了我们记忆力不是像洋葱那么简单的，但是呢这个是让我们理解为什么他们最外层是先破损。You have pockets of intact memory that's more recent, but a lot of the memories are from way back. 虽然所有的问题我们未必能够解决，但是呢我们可以看看
我们用什么情绪来解决它？譬如说，他们的胃口会转变，他们把东西都吃光，而且呢，当他们不饥饿的时候也吃。这是因为怎么样呢？他们那个自动控制那个中心呢，已经破损了。假如呢，有人呢不吃东西，就是没胃口，把吃的东西转来转去不吃，那些人呢，你应该跟他们加进营养素，让他们呢所有的营养呢不会缺乏。We need to think of strategies. 至于呢，吃多的人呢，你要用其他的方法。他说他们没吃，什么都没吃，其实呢，他们嘴边已经有那个面包碎的行者了。那么用另外一个方法。And then give them the other part of their meal when they tell you they haven't had any. 那么对这些人呢，你呢给他小吃小部分，继续吃下去，慢慢小部分。大小便失控呢，也是一个这个痴呆症的一个情绪。有个原因呢，就是他们认不出哪里是厕所。The lack of recognition of where the toilet is, or how to get there, or what it looks like. 所以呢，你把厕所的门打开，让他看清楚里面这是厕所。他们做一个研究，就是说呢，厕所门关的时候呢，1个月有人只是用了27次，但是呢，把门开的时候呢，1个月他用了200次。When the curtain was opened, it got used something like 200 and something times in a month. 那么所以呢，你一定呢，你也可以提醒他，跟他说你要不要上厕所啊？跟着指他说厕所在这里。Just give them a little reminder. Would they like to come here and show them the bathroom? 因为他们运作那个情绪慢了，所以呢，他们没了解到他们要上厕所，直到他们要急的时候才去。那么是很多原因都聚集在一起的，他们不是故意的犯这个错误。And we think it's very important to keep toilet doors shut because it's more hygienic. But it actually doesn't help the person with dementia. 另外一个方法呢，就是呢，在厕所外面呢写个字，写个名字或者画个图画上面。粗暴的行为也是一个问题。但是你每天早上，假如你自己想想，每天早上起来就是觉得自己是犯这个病，你自己也会有粗暴的行为。Triggering the behavior. And if you woke up every day and had trouble making sense of your world from the moment your eyes opened, you might also feel a bit frustrated and angry. 因为他们丧失了控制能力，所以呢，他们呢就长出了粗暴、凶暴的行为。Shout or behave in a way that you would call aggressive. 另外一个原因呢，就是他们自己紧张，因为他们不知道身边发生什么事情，也不知道自己做错了什么事情。Uncertain of what to do next, how to do it, whether you were going to get into trouble for doing it wrong, you would also be anxious. 我要告诉你4个原因，为什么诱发他的这个问题。第一个呢，就是个人的健康问题。第一，患痴呆症的人大多数是年纪大的，年纪大的人呢，身体觉得不舒服，所以呢，他们的行为呢，就越来越凶暴。另外呢，他们呢，生活在过去的记忆中。那么过去的情况怎么样呢？会诱发他现在的暴力行为。Some of their behaviors are very much related to what's happening or they think is happening at that time. 还有呢，一个诱发性的原因呢，就是呢，他们觉得不安全，觉得安全，觉得
舒服，还可以呢沟通，这个也可以诱发去暴力行为。The words are too difficult. You can understand why that might trigger particular behaviours. 周边的环境也有作用，他们在待在的房间里面，舒服不舒服？还有呢，你叫他们做的事情，他做不了。And we think to ourselves, of course they can do it. They've done it 50 times before. 也许呢，你叫他们做的事情太简单，他觉得你看不起他，叫他当他小孩办。所以呢，你一定要把吩咐他们的工作呢，把他们能力适当的用。现在我要告诉大家，一个是如何解决问题的模式，也许你可能可以在家里用。This model is one that's really useful for you to use at home. 第一个要问的问题就是，这是什么问题？这个问题是谁的问题？有时候这个问题不在乎患病的人，是在你本身上。譬如说出话是你的问题，不是他的问题。You worry about it because you think it's not nice, but does it matter if they swear out in public? 有时候呢，你要自己分析，到底这个问题是什么问题？我可不可以接受的问题？有时候你也要看这个问题是不是每天发生的，是不是只是在下午发生的，还是发生在某一个工作人员来的时候才发生的。Because once you can establish a pattern, you can usually work out what's triggering it. 那么你把这个问题呢，全面看一看，把家人都集中出来辅助，看看有怎么方法可以解决这个问题。Which option is going to be the best choice? Once you've established an option and you think it's the best solution, try it out. 那么假如你想出一个方法来解决的话呢，告诉别人，让人家继续做。假如不对的话，试过不成的话，就再另外想一个方法。那么把他们的注意力散发到别的事情上呢，是一个好的方法。那么这样呢，可以安顿他们下来。If you can settle the person, then their day will be good. 譬如说简单的给一个简单的工作给他们做，带他们出去走走，跟他们一起坐巴士出去，也是一个方法。家人照顾呢，平常都知道哪一个方法最好，应该怎么样做。An appropriate diversion. If you can't resolve some of the issue, redirection doesn't work. So if they're really upset and distressed, there's no point in telling them to go and have a cup of tea. They want that addressed. Once you've changed the feeling into being a bit more settled, then you can redirect onto something else. 音乐呢，是把我们愉快的，是我们知道我们愉快的中心，也可以提高他们的情绪。所以呢，要知道他们喜欢听哪一种音乐呢，就给他们听。记住，每一个人都是一个个人，一个人可以做的方法未必对另外一个人是好的。今天可以解决的问题，明天未必可以解决。有些事情你不可以转变的，所以呢，你就接受。只是转变你可以转变的事情。痴呆症有一个照顾痴呆症有一个好处的就是说呢，每一个阶段有每一阶段的事情，但是呢，今天对你来是挑战，也许明天已经不是挑战，已经过去了。
这一个工作坊是讲关于服务的问题。我先说的就是有什么会令你觉得服务对你有障碍。另外一个工作人员会跟你谈谈关于什么服务是你可以用的。政府呢花了大量的资金令患病者可以留在家里，因为他们知道人人都喜欢留在自己家里，但是呢未必人人都可以永久的住在自己家里。今天呢我们要谈的是有什么服务。我现在跟你介绍的就是家庭服务、周居服务跟日间中心的服务。And there are a number of other services that we don't hear too much about. 那么人为什么喜欢在家里呢？因为他们觉得家里是安全的，他知道每样东西在哪里，而且呢他们可以保持自己的独立生活。That means because they know where things are, their independence is maintained a bit longer. 那么在家里自住在自己家里当然是要花时间，但是呢国家也有很多服务可以帮助我们住在家里，但是呢我们对这些服务呢也不要期望太高，因为呢当我们听着某种服务，但是呢发现它不在我们的区里面，所以呢我们就要看看到底情况怎么样。They can't come on the day we want them anyway. 那么我们现在谈谈为什么有些人不用国家的服务呢？有些人不知道有什么服务，有些人不知道怎么样可以得到这样的服务，也不知道这个服务怎么样可以领到他们家里去，或者他们认为呢他们比较幸运，其他的人更需要这种服务。另外一个原因呢就是说呢认为照顾这个病人是他们的责任，也许呢他说假如叫别人来帮忙呢是他们自己的失败，而且他不喜欢别人到他们的家里，或者呢别人呢工作人员不说他们的语言，也许呢患病的人呢不允许人家来帮他。那么我们用服务有什么好处呢？第一是可以减低我们的压力，可以帮你做一个好的照顾者，或者呢可以呢令你呢减低你觉得孤独的感觉，因为有时候你在家呢可能不见朋友，好几天都不见一个人，那么也对病人也好，让他们可以见别个人，让他们可以留在家长一点时间。最要紧的是清清楚楚的说出来你需要什么服务，那么那个病者需要什么服务。Because it's common for carers to experience a degree of frustration because services don't exactly meet their needs. 因为呢每个机构呢有了他们自己的系统，那么也许呢你的需要很难放进他们的系统里面，所以呢你最要紧的是先把名字你的登记好，将来需要的时候可以用。And be aware that a lot of services have waiting lists, so you will need to wait your turn. But it's actually important that you get people's names down on waiting lists before you need them, so that when you need them, they're ready for you. 那么终归有一个时期呢，也许有一个危机，发现呢，这个病人呢需要特别照顾，譬如说他们遗失了路，也许他们健康呢下退。有时候呢照顾者自己的健康也会受影响，等到那个病人要进医院，医院觉得他不应该再回家了。 The carers are so busy looking after the person with dementia that they don't go and see the doctor themselves. Well, sometimes the person has a fall and goes into hospital, and then the hospital makes the decision that they should not go home. 每一个家每一个人的情况都不同的，就是看看到底你家里有什么人可以咨询你，那么还有呢你的经济情况怎么样。
family that help them, or even their finances might dictate how much support they call for. 假如你认为你照顾的人呢要长期在别的地方给人家照顾，那么也有反对的声音，譬如说这个病人不同意，家人也许不同意，因为他们不了解照顾的辛苦的地方。Because they only see the person in a little 10-minute window. 其他的家人也许1年只见他1次，也不知道你照顾的苦处。所以呢，因为这个原因呢，家庭呢也许有不同的意见。I think what we're going to do is just talk briefly about technology. 那么现在呢，科技呢也可以跟你一点帮忙。譬如说呢，他们可以带一个手环呢，有他的个人的资料。那么还有原来 GPS 就是呢，有电脑知道他在哪里。那么你可以呢，防止他走错、走失、迷路。Thing that looks like a mobile phone, that's a GPS.That the person can carry with them, and you can check where they are. 那么还有呢，有一种方法呢，提醒他哪个时间吃药。那么还有自动灯开关。那么这些情况呢，可以令病人呢留在家长一点时间。假如你一定要用长期在外面给别人照顾的话呢，这不是说你不照顾，这是你也会继续照顾的，是不同方式的照顾。那这一位导师呢叫 Grace， 他会跟你谈其他的服务。大家好，我来跟大家介绍到底家居服务有什么。譬如说，你这个服务呢，包括呢，有人来在你家帮你清洁，帮你买家用，还帮你洗澡间，也帮你切食物，假如你不能切的话。First of all, when you think about services, you want to start thinking inside of the home. There are services available for older people, people with dementia, their carers in their home. For example, some of you may heard of domestic assistance, someone to come in and help you with housekeeping. And sometimes I hear older people say, look, I'm really okay looking after myself. You know, I can do vacuum, I can do mopping, but it's a bit hard to just clean up the bathroom. Or sometimes some older people find it really hard to cut some sort of food, which, for example, carrots or meat, because when we get older, our strength is not as good as before, and it becomes a little bit harder to do it. And services can actually 我们呢可以帮你呢服务你需要服务的东西，譬如说帮你准备饭餐，也许呢你有难做的吃的东西，他可以跟你做。I am really okay most of the time looking after myself in my house, but every now and then it would be quite good to get someone in to. 那假如家里情况改变了，家里变得不安全了呢，他们也可以来帮你把家修理，令你在家住长一点时间。有些人呢，因为不可以开车，也不适合用公共交通，所以呢，也可以呢，替你有交通的方便。那么这个服务叫 Community Transport， 就是社区交通服务。那么这个社区交通服务呢，可以帮你跟你的病人跟照顾人去看医生了，也许呢去呢跟其他的朋友联系。照顾者也自己要衡量自己的需要是什么。譬如说，有别人可以替你把患病的人去看医生，那么你的照顾者呢也可以自由活动一下。
那么这种服务呢，叫社区社交咨询服务 （social support）。那么这个服务呢，不是说给你一个休假的日期，但是呢，可以给你照顾者几个小时的空间，让他自己呢休息一下。那么这个呢，病人呢也可以呢有其他的人陪伴着去看医生。还有许多服务呢，平常的人不知道的，但这叫呢 Allied Health Service， 就是跟健康有相关的服务。譬如说修脚这个服务，那么有了修脚这个服务呢，病人可以在家居留长一点时间。When people with diabetes might have problems with their feet, and sometimes as we get older the form of our feet might change, or we might need additional support to stay on our feet, and a lot of people actually don't know that podiatrists 许多人不知道这个修脚的服务呢可以在家中进行，也许多人不知道也有营养师的服务可以在家给你服务。 practical advice about what to eat, what to avoid. And I do know that a lot of people who have 有些人呢觉得营养师呢服务不大好，但是我们的营养师呢可以呢替你呢服务，而且呢跟你生活有关的程度的服务。 everyday lifestyle, what kind of food do you actually consume on a daily basis? What sort of preferences do you have? And work with your 我们知道，我们不能够把人吃东西的习惯改过来，所以呢，我们的营养师呢，可以呢，参入多元化的食物用食的方式。 to help carers to manage the diet of their loved one as well. Other services. 还有其他的，譬如说物理治疗师了，工作治疗师了，我们的有人可以帮你研究哪一个专业服务是适合你跟你的病人的。 这一本呢小册子呢，就是说家居服务这个小册，你们可以在网上下载。除了在家居服务之外呢，我们呢还有其他的呢服务，令你可以走出你的家圈。那么就譬如说呢，老人日间中心，那么也许你们经验过了。还有呢，这个有分别之高龄日间中心给老人的，还有呢，痴呆症的中心给痴呆服务的，还有其他的小团小队伍，大家可以参加。譬如说高龄小组啊，可以帮你参加其他许多的活动。还有呢，照顾者的咨询服务呢，那么你可以参加，跟大家联系一下，互相帮助大家。 那么这些方式呢，是令你呢可以多交一点朋友，令你不会太孤单。这个孤单这件事情呢，是痴呆症患病者跟他们家人的一个大的问题。我知道这些种种的服务呢是比较好像很复杂的、很难明白的，但是呢，我们有一个特别的服务叫资讯跟咨询。 服务转介服务，那么这些有人呢可以在电话上或是面对面告诉你，你可以用哪一种服务最适当。 Another thing for you to remember is that. 不管你说什么话，我们呢还有呢翻译服务，所以不用怕不会沟通。Pam's service or my service or other services in this area, they could provide you with an interpreter. So if 假如语言是一个问题的话呢，你只要告诉我们你说什么话，怎么样，我们可以跟你联系。那么你应该早点让我们知道。 那么我们呢，可以请一个翻译替你翻译。
但是呢，你要呢预早登记。 then the service would be able to organize it for you. 谢谢大家，记得不要怕用我们的服务，我们是来帮助你的。再见。 Services are here to help. Just ring up and I'm sure that we can do something to help you.